Okay, Shmuel, good? Shmuel? Yes. Okay. 1 second. Tell him we're having a vart. I'm going to tell Devorah. Call Devorah. Mazel She wanted. I'm going to tell Devorah, but we're having a vart in Camp Morris Oh, wow. on Sunday afternoon, 3 to 5. Oh, very nice. But I'm going to send the information to your wife. Okay. Okay? So it's right around the corner from us here, yes. That's right. Yeah. Okay. Oh, very nice. No barbecue Sunday. So give me a second. I have to bring another stender. Sure, go ahead. If we get disconnected, then I'll go downstairs to the basement. But there's a lady cleaning there, so she has to hope get on. Okay. I involve Ahmed Bey's Omer about 10 lines from the bottom, 8 lines from the bottom. It says last word on the left side, Omar. It's right with Hagoy. Oh, you don't have the same Gemara I have, so I don't know. But it's good. This is where I got just a minute. Yeah, we learned that the Hoda B'Shmuel the Gabi the Rab. You need Rav HaKefa and Rav Avya, right? Amar Ula. Look again from Tonu Rabbonon. Okay. Tonu Rabbonon Nishbar Ha'etzem V'yotzo Lachutz. Right. Im Oyer Uboso Choyfen Esru B'Imuto Im La Boso. V'kama Ruboy. Right. We saw it yesterday. Yeah. Rabbi Yochanan Roy Voivyoy. ואמר לו רוי וכיפוי. כלומר, רב פופר ילקח בעינן. Both. רוי ואוביוי. Roi HaKefa. רוי וכיפוי. Okay. Omar Pop, yeah, Roi HaKefa. I'm sorry. Omar Ula, yeah? אומר אולה, אומר רבי יוחנן אויר, הרי הוא כבוסו. רש"י, המנית על הבוסו מתחת האויר. והאויר חויפה. Ist obvio bei Keifo ist kosher. Sie muss nicht sein, sagt der Royer und Bosso. Es ist either Royer oder Bosso, ist echt gut, ja? Es ist either Royer or Bosso, ist echt gut, ja? Right. What did we say before? It'd be if the bone is covered by basar or and these were the shiurim, Ovi and Hakefa. Okay, so now we're saying that even if the yes. אמר לי רב נחמן לאולה ולי ממר אויר מצטרף לבוסו דאויר הוא בוסו כתוני הפרקתם פבוזוק אז אויר עלי ניגוד. Why don't you say that the oil is מצטרף to בוסו דאויר הוא בוסו כתוני. אמר לי ענן אוי בוסו תני. Was this a taina only in terms of the way he expressed it, or it's a taina that has a difference in din? Why? רש"י, ולאם אמר אויר מצטרף לבוסו לחומרה, שליבו חצי אויר בחצי בוסו. ואיזה הוגדיר אז אויר עלי לגינוג, לא? לכאורה דווקא זין רואים, או הב.
Anan oir bosor tanine. Erst Anan oir bosor. Sagt oir bosor. Maybe it's 50-50. Even oil itself is good, yeah. Yeah. What did Rashi say in the previous Rashi? Basar chumra could the boy chetzer over chetzer basar and mamish would have to be half and half. Fragt wer sagt dir als Or alleine genug? Right? Wer sagt dir als Or alleine genug? Efter darf man noch halb. Weil efter steht oil bosor, it sounds like the equal. That's his Havamina was that you need 50-50. Okay. Obviously, when Rashi had gesagt 50-50, it means if you have 70 bosor, 30 oils are very good. It means I feel if you have a minimum, but you have to have bosor. Bosor is 50%. So, תראה מנן אוי בוסר תנין באח ברייסא דלהל. Fragt weiter, so let's see. Ika de Amre Omar Rule, Omar Rabbi Yochanan, Oir מצטרף לבוסר. Erster Loshni gewähnt Oir Areyu kebosser. Just Oir. The zweite Loshni sagt as Oir is mitzaref lebosser, yes? Right. So what does it mean? It's mistafel basar. We're talking about a bone being covered, not exposed, right? And suddenly we're now saying it depends if the way we just learned, the Chur would mean 50-50. Cooking Rashi. Belay memar Oir mitzaref. Belay memar, look at the Rashi on the bottom. Belay memar Oir mashlim lebosser. The liboe roi vakisui bebosser. ומיעוטוי אויר להצטרף בין שניהם לכיסוי רוי והעצל. I hear. So he's saying Or Mitzaref L'Basar would mean that it's Or, I mean mostly Basar, with some mixture of Or. This is the point. The point is it's mainly Basar, yeah? ולאי ממר אויר משלים לבוסר, דלבויר רוב הכיסוי בבוסר מיעוט אויר, yeah? Okay. So ולאי ממר אויר משלים לבוסר לחומרה, אמר לי אנו עובדי ידני. דההוא בר גויזלה, דהווה בי רבי יצחוק, דאויר מצטרף לבוסר הווה. והוסר לקמת רבי יוחנן ואח שלי. Du hast doch mir gefragt, welei memar oir mashlim lebosor, which means the majority is bosor. Ich weiß, dass ich gewinne am meisten, dass ich gewinne oir mitztaref, nicht mashlim. This is why the Rashi on the second white line is important. Welei memar oir mitztaref lebosor, yeah? The chumre, the liboy chotzi. As Ebi zogs mitztaref, it's a tziruf, it's half-half. If the Zog's mashlim is the way you said it before. It's mainly boso, yeah? Right. I understand. He's saying that Mitzaref means that they're equal partners. Right. I hear. Zog terem, was ist die Reihe deine? Omar lei, bar goizle ko amres. Das ist doch a young chick. Right. Eine, bar goizle der Rakich, scheine. This is Veich. This is was. Rashi zog der Rakich oiroi, leficha choshuv kebosu. Shmuel, if du bist Sonntag kommen earlier, and du bist kommen earlier, can man learn do. Okay, I'll see it. Dependent on was das? Aber es doch aber kommen früher, die Scheile ist wie viel früher, ich verstehe. Yeah. Or we could learn by Zoom if you want, Sunday. Okay, we'll see. I'm just gonna close my door. 1 second, I'm sorry.
Last night we got back at close to 2 o'clock. Whoa. And Baruch Hashem. All right. Okay. Okay. So because it's rachich, it's more edible, so therefore it's more like basar. So therefore we would think that if it covers the bone, it has to be So sagt er ihm, nicht gereihe Favos. A goizolot is very soft. skin and it's edible. Yeah. Therefore it's starif basar. Yeah. Okay. What do we verstehen? It's still hard to understand because good, so it's mitzdarif l'basar, but why do I have to say it has to be 50-50? Just because it's edible, so but you're not particular that it should be just that it should be ke'ein basar. So l'chayr, what it means is that it could be 50-50. Right. Not that it has to be 50-50. Right. Yeah, that's what they say also. Okay, good. Hano gidin rachin also kamei the rava. The rava, yeah, it's corrected to rava. Also לקמי לרובה. אומר רובה, למה ילכו שלו? אז שזוגת אנו גידין רקים, והוא מצטרף לבוסו, וחויף ורואה בעצם הנשבע. אומר רבה, למה ילכו שלו? חודד, אומר רבי יוחנן גידין, שסויפון להקשוריס, נבנים עליהם בפסח. Rashi zog, dat einer is in de Chabure, en is nimne zuerst die Gidim, sagt Rashi, Eistos, dat is chelik van die Chabure. Yeah, Alma, Basan, yes. Steeds zogt we don't have to come as if the Gidim are skin, it's possible. Right, and you don't have to worry about the fact that ultimately didn't dry out. I don't understand the time. Basar also dries out ultimately if you leave it alone. It becomes like a piece of wood. Aminut ve'oid, התוירו אמרו, התוירו חוסר במובנים של ישראל. How does that come into psak? לכאורה בסזור, הכביל המשמח הגויסה הזה. So is he saying it's because of Hefsed Meruba? Ja, anders geht me toch zo naar die acitreif. Yeah, right. No. I understand, but it has to go with Gedarim. Right. So what is it? He means this is a sniff to attach. Let me see. sagt er, ואין לוחוש בדובר, אין להחמיא בדובר זה לוחוש שמא אין חיפו יגיד אם לא יהיה, ולהטריף וסבאימה, שהרי כלל הוא שהתרו חוסר במובנים של ישראל. What? זה sagt er, במידה פשמחמיר זין sagt er. They say that Achreim Tamu betams She'im Halachi Rabbi Yochanan. I don't need it, and if it's Halachi Rabbi Shlokish, there's no heter in the Torah of Chasal Momain Shal Yisrael. Yeah. So he says here.
V'tritza Toras Chaim. Shevrabba hoya mesupik im haloch Rabbi Yochanan Karish Lakish. L'chein Oma tam acher l'hakel. Shari Rabbi Yochanan poshut hadov shagidin nudin kabasa. Afilu im ein hadover v'adai elo sofik. Yesh l'hakel b'tin zeh kivin shator chasal mamani shut. He uses a sniff to be matir b'mokem sofik. Mish b'mokem v'adai yoseh is this here. But sofik he uses it as an additional sniff. Das fragen die Achonim, wenn wir Pascal in der Woche, Yeah. as the Gideon sind mit Staref, why do you need? So they אפשר geht לא לחום, yeah? Right. Okay. אומר לי רב פופר לרובה, רב שמעון בן לוקיש ויסור דאורייסה, ואת אמרס. My leches lo. ריש לוקיש, זאת רש"י, ריש לוקיש פולג עלי בפסוחים, ואומר אין במניין. Ein nimnim. אין במניין. You don't count it as basar. דוקטר באוכל להכשור את רעיף הכוסי, ויסור דאורייסה היא ואת אמרס, Yeah. That's what he said at the bottom. He said, my lechush. My rebel, my lechush. Because Choda and Shani, he gave two reasons why not to be lechush. So he says, what do you mean, my lechush? It's a din d'oraisa. Ishtik. רק די גמורה, My ishtik. My Rava, Hilchasik Avosed Reb Der Shlakish. Bahani Tlas. Bahani Tlas, and it doesn't include this. So that looks Rabbi Yochanan. That's what he's saying, no? right, so was fragst du, Yeah. He says, I'm right, my loch. My mechush. The halachs are like Rabbi Yochanan. There's no reason to be no reason to have a problem. So look at the Rashi. ואומר רובי ביבומס, הלכסה כריש לוקיש בענת לאס וסולוי, עניין פרס, ואחוי לזה מעוברס. Matzen באמצע כולון. מאכולת. אלמו בהך גידי מרקי, הלכסה כרבי יוחנן. ואף אגב לספר מהאקשוריס, הרי הם האקשור כבוסו. Right? So why was he ishtik? שי לאוכל, ואומר לי, The Hodabe Rabbi Yochanan Legabe Reb Shimon Lakish. שי לאוכל, דהודה ברבי יוחנן, לדבר דריש לוקיש, ואומר לי, אל תקליטני, ולא שיוחד, אני שואל לו ישראל. So Rashi, Shiny Hochad Hodabe Rabbi Yochanan Megidin Harakim V'Oma Kol Midi, the Seifel Hakshis Basa Seifas Linon. The Meikora Havas Samach Rabbi Yochanan Ahodesnan B'Hoiva Reitiv or Haroish Shal Egel Harach Hevikabasa Lutumas Oichlin Unavelis. Afal Gav the Seifel Hakshis B'Hodabe V'Ukmelahahi Ki Yichido. Domal Rabbi Yochanan Rish Lakish B'Hoiva Reitiv the Kaboyim Mine or Haroish Shal Egel Harach Mahu Sheitame. Why is Rashi repeating himself? Mamish. Shaninu ve'elu sharesem kibsaron oish shal egel rach. Well, Rashi is not choice fakir. What? No, Rashi is not choice fakir. I understand, but a large part of okay, fine. V'amalei al takniteni bo shablosh yochda nishoino isa. Klima yechidohi. V'loisrielon kavasei. לא חרש, שמואל. אומר לרבי יוחנן לריש לוקיש. Right. That's the Rashi that I'm asking you about. תקבוע מיני
אויר הרוי של עגל הרך, מהו שיטמא, ואומר לי, אינו מטמא, אוי בספר לאקשס. ואומר לי, That's the Rashi I'm asking you. That seems to repeat. אומר לי שונינו, ואילו שעושים כבשורם, אוי הראש של עגל הרך, ואומר לי, אל תקליטני בו. שבלא שיוכי, אני שוינו, איסו כלומר, יחידוי. So who says to whom, אל תקליטני? I think it's Rabbi Yochanan saying to Rish Lakish, who says, and Rabbi Yochanan is saying at the end, I'm just repeating Das Yochid, so I don't ask him like that. No? Thank you. Thank you. Yeah. So basically, he changed his mind. Yeah. Right. Okay, weiter. So what? So the Mishnah later, Rabbi Yochanan teaches the Mishnah to say that if it's rach that becomes kosher, It counts as kosher. so it counts ois basar. Meli nicht metame, wird es nicht tome. It's nicht basar. Right. So, and what's he saying? He says, don't ask me from that Mishnah because I'm only saying this now, but that's Yochid? It's only das Yochid, yeah. Okay. But what is it? B'loshen Yochid ani shoyna also means I myself do not hold like that. No. Du fragst mir, why am I not following this Mishnah? Because this Mishnah is a das Yochid. No, but he himself, no. We want to prove that Rabbi Yochanan changed his mind, right? He was quoted one place saying that it has a din like Basar, and we want to say, so. But you have to put the two Rashis together. Okay. Look at the Rashi before. Okay. Eine hocho de hodar beker Rabbi Yochanan, begidin orakel, ואומר קומבידי דספר לאקשוס בוס הספר סלינן, דמי קורא וסומך רבי יוחנן, או הוד אתנן באור והרואי תבדי משנה, אז אוי הרואי של עגל הרחה וכבוס אותו מספר. עוד אז אכפלוס תפדן, ומילא we used it איך תזום, אז לגבי פדקן די עצם, ואף אגב דספר לאקשוס, והוד הרבה, והוא כמו להוא, רבי יוחנן זאת פבוס פלוזיך נשני, פבוס פלוזיך זך נישט, עבדים משנה בעשי יחידוי. Even though I originally did, right? He started to count on it, then he took it back. Okay, that's the point. Okay, fine. Then also the Rashi, so then Rashi in the next piece brings you the Mishnah. So look, the next Rashi. That's what I was asking you before. This next Rashi seems to repeat half of the. No, it's two separate Gemaras, because in the next one, yeah. Yochanan Rish Lakish באו והרואיתם, יקבוהם מני אויר הרואי של עגל הרך, מהו שיטמא. ואומר לו, אינו מטמא פבוס, אויר בסויפו לאקשוס. Right. It's a steamer. אינו מטמא. And before he said, yeah, metame. Right? Amalei. אומר לי זוגת ריש לקיש to רבי יוחנן jetzt. הראשונים ובאלו שעושים כבשור או הרואי של עגל הרך,
הוא אמר לי, פרגמן ישפוטי משנה, אבל דוסית בראש יוחד. דבר כמינו. בסדר, יום? Right, but what the Lashon Yochad Ani Shoin also means I happen to learn that Mishnah as a Das Yochid. Jetzt, wenn ich will Häuser, sage ich dir, verwas, ich verlose ich nicht auf dem, weil ich beraschen Jochid. Okay. ההוא נשבר עצם ויוצא לחוץ, וישתכר כל טיסה מיני. לא כלומר, מעט מן העצם נעקר ונופל לאורץ. Part of it fell apart. Okay. עושה לקם ידי אביי, שוהת לא שריגלה. Right. He waited a whole year. Come on. לישול רש"י סוד לישול הלוכה לחכונים. אומר לרבה דבר מסנה, זיר קמי דרובה ברי דרב יוסף בר חמא, חריף סכיני. He has a sharp mind. Like a sharp knife. Wie können uns alten drei Regolim sind mit doch mehr verfolgt, no? עושה לקמי, אמר לי, מכדה נשבר או עצם ויוצא לחוץ נעל. מה לי נופל, מה לי איסי. He's saying it's treif. No, fakir, there's no consequence. Why? He's saying Mal East. No, the only reason I'm saying is I saw the Rashi. Look at the Rashi. בכדי נשבר העצם ויוצא לחוץ נען בברייסא דלעיל, מה לי נופל מילי, מה לי איסי, אויל ואויר ובוסר, חויפן אסרו בהקשר. Oh. הקשר הזאת. But it didn't say anywhere that it was chayfin. Did it? Was? It said beferish that it was cut. זוגת בסבור זוגי, חי בזה, עושים נפקי מן הזה, ועושים נפקי מן הזה. I understand. Okay, fine. It's just that it was ikar chosam nasef. It didn't say that it was covered by the oir or by bosar. Okay, so now we understand from his answer that this was the case. אומר לרבינו לרובה, מסלקת מהו, מסרויסס מהו, מסמסמס מהו. So look at the Rashi.
בוסור הנויסור לחסס הרויב אינו יחד, אלא כאן מעט, וכאן מעט, סוביב העצם. אם תצרפהו, הרי רוב. Sie nicht in einem Platz, sie durch Stiklach. If you connect them, they cover. Right, Bosser. Bis Reusses Mau, שאויו הבוסור מרודוד. V'kolish, shvach. You know what it means? It means it's not a thick, it covers, but it's very thin, so to say, yes? I don't know. I know what kolish means, but I know what merudad means. Okay, לנוחם רש"י נשמס מייס בוסור הנשאר. Nirkav. It's starting to liquefy. הבוסרוס מייטוס אומר רבון לברד רב ישוע, איך דומה משמס מייס אומר רבון לברד רב ישוע, כל שהרויפה קודרוי. Shmuel they bring and doing the arts called Shmuel, at the Sofik given as a. The reason why Oiru Boso Choife good, because eventually the bone is going to heal. But Kanzal as a shtikel, it's not going to heal. So nonetheless, he says it's kosher. Doctor has a question. Now, what are the other three cases? No, I mean, Mislaket. Okay, Mislaket sagen sie, was wir sagen. Misroises, Shichvas Abosor, Dako. So, because it's a very thin layer. Because of the Sofik, האם חושו בדובו, כחיפו יודעים. Guck weiter in Rashi. Eichidome mismasmes. Mismasmes sagen sie nirkab. It's a... No, Hashem, I need מהאוויר. I have a cosmic dilation. Sure. No, it's fine. No, everything is clean. Okay. Okay, go weiter. So he says to him, he says, this is what, if a doctor came to heal it, he would scrape it off, right? Yeah. That's what it means. Yeah. Even though it's like that, what do we say? It's still good, right? They sagen, even though the Gemara says, even Dafn Gimel as Bosor shel Ismasmes, לגבי טרייפה is as in Ishto, because you know, as let's say the lung is Ismasmes, this, no, fine, okay. Boilahu, Nikav, Nikav Mau, but it has a hole in it? right, the Bosor HaChoifes, Roiv HaEtzem, what a kleiner loaf. But is it Roiv or not? Mitloch, is it Roiv? They bring it to as the Rashi sagt, Einek, but the Rambam sagt, as is the Kobim, yes? Okay. Okay, but Lamaise, the Schoife Rov. So if it's Chayfa Roiv, what do I care if it has a hole in it? So Frank's good,
מסתום דוס הרי נגישה לשמוע. נקלף מהו? מה הדין כשאויסו בוסו רחויפס רוב העצם נקלף ממנו, ואין הדובוק, אלא מונח עובר. נסדק מהו? The bosor is nisdak. Is it considered nital shlisho elyon ma'u? A third from the upper part of the meat. They touch now say nital shlish. The a third from the thickness that is near the bone is not there, but the upper two parts are there. Yes. You mean the outer two parts? Are there, but one third is not. No, I have to give the daf. I'll be downstairs. If you have only 9, call me up. If you have 10, forget me. But if you have 9, I'll come upstairs. Nistak means that it just has splits in it? Yeah. Toshma, Omar Ula, Omar Yechnan, Oyer Hare Hukabosar, Dilma, the Khan and Mashkadide. זה השם הרייד, yes. 1 second. Skin, Shmuel. Skin is always above the bosom, yeah? Right. Talks that the oil is genug, kommt doch heute als unten in die Stock im bosom, ja? Oil, the skin is on top, yeah? Yeah. Yeah. Sie sagen, Shmuel, sie sagen, es ist ein Tim Zaloima. It is, mir wird sagen, Nikaf ist gut, Niklaf ist gut, Nisdak ist gut. Was es sein, nicht als Shlisho Elyon. Right. So Rashi says, Ur Hare Hukabosar, Alma Nital Shlishat Achton, Venishar Ha'oyer, Ushnei Shlish Oimdim Koshken Kosher. No. Dilma Hasan the Kana Marshcha the day Shehirzik Oyer Bishaloi, Klaimat, Hasam Lav Menital Habosar. Yeah, was made this was? Dorton, the oil is on top of Bosar, so it's standing there. Right. So it has a firmness. Right. Abado, nobody told you that oil oimid ba'avir is good. El kagon shenishbar ha'etzem b'shipuloi shehu orum mibasar samach la'arkuva she'ein sham elo oyer v'ho'er dovuk yofe be'etzem ha'erzikoi. Right. So I don't understand what he's saying. Okay, the way the article says it is like this. This case is oil was nicht gehat boso unter them. It's in the edges of which he's talking boso. As I thought oil is good, but it's halt the baby. Aber regular skin that has flesh under it, yes? And somehow the flesh is not there. It's only the skin after doesn't is good. So look at the Rashi. Yeah, I see. Yes? Yeah, okay, yeah, I'm looking at Rashi, yeah. Like your question, yes? Mm-hmm. אלא כגון שנשבר העצם בשיפולוי שהוא אורום מבוסו, סמוך לארכובו, the bone broke near the ארכובו, שאין שם אלא oil. This is a part of the bone that never has
It's never mechupa b'bosor. לא see this. So what? So he's saying over there, I understand that it would be kosher, but lav dafka if you in a regular place, okay. Omar Vashi, ki avinon be'rapapi iboilon nikdar kimin tabas mahu. Mahu, sagt Rashi. Mi aminon kiven the nikdar b'ogul shuv einem, בעיגול, yeah. yeah, shuv einoi maila. רוחה או לא יאמרים. נגדע הבוסו בשק עם מעל השק. בעיגול. מתאבא. הוא יבקע איפה הם מחוץ. See the art scroll as a stick a picture. Yeah, I have it also. Du verstehst am Pschad in die Wörter, was meint das? Yeah. If they trimmed the where the bone is cracked, right? Right. They make like a ring around it, which means they pick away all the bossa that's around the crack, but they leave bossa on top and on bottom, and like a circle. So the bone that's cracked is not touching bossa because that they trimmed away, but around it Like the is same, other bossa. same Ashma in Rashi. You understand the case of Christian is good. So there's a gap. Okay. Nigdar kamin tabas mahu. Pashtana, Mahada Amar Yehuda Amar Rav, Dova Zeh Shalti L'Chachamim V'Larayfim, Bramu, Mesarto Be'etzem, Umayla Arucha, is Yekosher, Aval Pirzala, Mezarif, Zorif, but Pirzala is Mezarif Zorif. Amar Papa V'hu Dekana Garma Didei. All right, I don't know. Let's see what Rashi says. Rashi sagt, somehow, if you make a scratch on the meat with a bone and it's dripping blood, somehow the two meats are going to connect. But if you do it with a piece of metal, it's not. It's somehow is giving him a way to be merape, to cure this accident. Okay. Okay, the one from the analysis again. When darfst du gehen? 5 to 6 more? Yeah, 5 to 6. Cool. Ihr denkt mal, you can say, my nephew got engaged Erev Tisha B'Av in the afternoon. In the afternoon. As a matter of fact, sein Sohn geworden Achos Divo. So on the phone, I reminded it to him. He was like, oh, the thanks. Yeah.
What was the word that you told me that Lieberman said about? Oh, yeah, it's a good word, yeah. Er sagt, someone, a grandson asked him, how long is he Doimel Melech? Oh, Shalom Shizamalka. The Melech, as long as you treat her as a queen, it's a shame word. Yeah. Shmuel, they say the gate is written by the vote. No, and it's and it's my granddaughter. Right. Oh, your granddaughter, yeah. But I want to remember this anyway. But was er yeshiva the bocher? He went to Rapertska, that's Haste in Hamilton, and then he went to Brisk, and then now he's in BMG. He went to Brisk. Wie alt ist er normal bocher? He's no, they got a lot of by Simcha, it can't be a normal, but it had to be Azans Nazalachs, but okay, they got Baruch Hashem. Yes, he been good. Yes. This was his first time out. Really? Yeah, they got him straight out of the freezer. Yeah. Oh, And this was done because there were 5 people working on it. Duvi, it's Duvi's secretary's son. So Duvi was working on it. Suri was working on it night and day with the Shatkanta. The Shatkanta told my daughter Hadassah, I'm not even talking to you because my daughter's not talking to you. If once you say yes, it's going to be yes, and I'm going to talk to the girl. Good. Baruch Hashem. Yeah. Schöne Sache, Simcha is in the Yor, the Simcha in the family, for the Bobby, good. Yeah, Baruch Hashem. Okay. Oh, I mean, the Ikavart is that it was recommended by Suri's son, who is learning with, not in the same, by the same table in Brisk. Das ist der größte Schwach. Right. Also, die Bochum, Beis Mamish, die Mahus von der Bochum. And that's what he was saying all around. Yeah, Baruch Hashem. Okay. Aber es ist schon mal einmal gedeiht zu davenen in Langisch Mones. I don't know. Yep. Worked. Baruch Hashem. השויכת הסבאים, Yeah. ומוצו בו שלי. Talking Rashi. Sounds like a classic Ben Pakua. נפש היופו תאכלנו. Nefesh Yofa means he's tolerant. אבל תמיד תפקד for נפש היופו. Yeah, right. He's not particular. Bein Matama, because it never came out, right? It's not a treifa, it's not a nevela, it's a chelik of the ima. It's geshocht in a mama. Bein Matama loy tumas eichlin, loy tumas nevelis. Shmuel, aber da redt man zu essen die Chili. Shmuel, you realize? No, yeah. The shuli is no worse than eating the chaylev. Normally, the chili is a sack, right? But don't need a sack, all the nutrients. Yeah. It doesn't lick the embryo. But I mean, what's the shaila? Oh, good. Was ist die Shaila? Sagen Sie, sagt Rashi, bei einer Nechsheves Keivel min Achai. Remember Shmuel, Hashoichet Esoim, Umozo Boshilio, ist das ein Heilig von die Mama, was in Mutter beschritt Esoim, yes? Right. Right, but it's like a classic Ben Pakua, no? Yeah, as if we have Ben Pakua, good. And therefore, Eina Matama, it doesn't have a Tumas Nevela. Bringen Sie da unten, also ich wollte gewähne haben, wenn es steht, כל אשר בא באימה כמנס, und ich gemeint,
אז es mamisch betrifft der Beheime, nicht betrifft der Schili, yes? Beheino, Rashi says it more. Rashi says, "Ve'enu atama l'chshiva oichel." guck weitere Mischen. Beheino mitamo tumas oichel. Because most people will never eat it. Yes? Right. Ist das nicht geneuchel? Veloi tumas nevele. So there it can't be mitama, it's mitame, no? Aber you realize, the erste is veloi mitamo. Eba tume wird das ohne Reus. Noch dem, veloi tumas neveles, adi Shilie, ist es nicht geneuchel, le kabel tume. Es ist nicht genevele. It's nicht available to be mitame yenem. Ja. So redt man an die Mami gestorben. Loi mitamo redt man, die Reiche Retzach mit geschochten, die Mami mit getroffen, die Shilie, jo, kann man essen. Right. Ja, man mag es essen, und selbst der Heilig von die Beheime. Right, but it doesn't mean the mom is gestorben, the mom is geschochten. That's the only way it's tahar. Beheino mitamo, loi tumas oichel, loi tumas nevel. Right. What's the case? The mama was geschochten. Please look at that. You find a dead shilya, you find a dead stillborn in the mother. It's not mitame tumas nevela. Well, look at the Rashi, Shmuel. Ve'eino mitamo de lo chashiv oich. Right, like tumas nevelas. I meiso. See the Rashi, we meiso be'eim. When? It had to be geschochten. I think in Mesa Behema means that the embryo was dead. No? Es fängt sich nicht an, if it's not geschochten, the mama. Shmuel, I'm reading you the hard scroll. Please. Eino metamo kenevele I meiso oheim beloi shenishchato. Efi she'ein shilye bichlal boso nevelo ametame. Okay. Das ist nur bestam. Aber chishe voleo, wenn getracht. Also ich will hier essen, mitamo tumas oichlin. Aber lo tumas neveles, weiter. If the mother is gestorben, lo ischite, wird es nicht genevele. Okay, I hear. I see. The chiddush is that it's not considered like bosser. Yeah. Now, I do this cooking in Rashi. When Rashi schreibt by Lagabe Nevele, schreibt say, I'm saying it only because I looked in the art school. The love Bosoru, right? Ela Kishar Oichel Be'almo. Wie verstehst du Pshat in die Wörter? Dann Pshat in die Wörter. Erst, andere lernen in Rashi, Shmuel, als Schili nicht kein Bosor, afil als einer soll es essen, kriegt nicht Malkes. Einer soll essen als Schili von Leveles und Treifes, kriegt nicht Malkes. Okay, it's not kederch achila, okay. Sagt der Rambam. Jesu Ibrim, שאף שמותר לאכול השיליה, שמותר אפילו לכתחילה, nicht dass ich kriegt Malkes. In Rambam steht, essen kann man nicht. Aber Malkes kriegt man nicht. Andere sagen, man merkt, dass לכתחילה essen. Fine, okay. But how do we touch Rashi? Mit das alles. Avaloi tumas nevelos, the lab bosser who? Ella kashar echel ba'almahu. Well, eine Weile meint, Okay. Stückel Fleisch von der Beheime, was sie gestorben. The Shilia doesn't count part of the Beheime, it counts like carrots. Yeah, but carrots can become tame. Shmuel, carrots sind nicht metame andere. Here is a carrot that came from a Weile. Jeder Stückel von dieser Weile ist metame andere, das sind nicht metame. Das ist die ganze Bude.
Okay. Good. שיליה שיוצסו מקצוסו, אסור באכילה פבוס, סימן ולד באישו, סימן ולד וסימן ולד בבהמות. דוקטור רש"י, אסור באכילה, ואף אגב דלא ינופק אלא פרוטה, ולקה למימה כל מיחוי ולד הויו שם, שמא באויסו מיקסס, יוצא ראש ולד והרי הוא כיום. Du hast Yeah, this was. nicht die Wurst, du da wo ist es hin. Shmuel, Benny the Shiria voice, when the mother is alive, yes? Yeah. Or that was I never min achai. Weil mir ob mehr als die Shiria ido avlad, so Rashi, gucken Rashi. ואף אגב דלא ינופק אלא פרוטה, ולקה למימה כל מיחוי, אבלד או ישב, ומכאן יזוג, as the baby was, so to say, melted into this piece, שמא באויסו מקצס יוצא ראש אבלד, והרי הוא כיום. Right. So if it's Kiyolid. נו, ממילא זה איבר מלחיים. It's also, I say, it's also because it's not the Shachten. No? In other words, Rashi is saying we're choshed that this is considered true birth. And if it's true birth, you have a live animal here. Or a dead animal here. Either way, it's not Roy Lachila. Okay, זה לגן צו הפס. You should have thought about it. שיליה שיוצסו מקצוסו, ואחר כך נשחטו הבהמה. אסור באכילה, אף אויסו חלק שנמצא בתוך הבהמה. Okay. Because Rashi says we're choshed that that roiv of the and a roiv of whatever it is came out. Either the head came out or roiv of the behemoth came out. Right, מפני שוודאי, הוא יובלד באויסו שיליה. Vadai? Rashi says Vadai? ועד. ואף על פי שאין לנו רואים ולד, ודאי מוחוי. That's nicely Vadai. It fell apart. ואף על פי שלא יוצא על המיקסס השיליה, אנו חוששים אז גיוון לקופ. Oh, that's it. Chayshishin, nicht Vadai. Where'd they get the word Vadai? No, ודאי אז אפס גיוון. נעים ודאי אז אפס גיוון, der ודאי kann sein der Kopf. Okay, geh weiter. Der Mishnah ist Masber Shmuel. Simen Vlad Beisho, Simen Vlad Bebein. אז זה באפרוי ונדר שיליו גייט הרוב איזה תואם תומס לידה. Right. ist dieselbe Sache durch. Good. Okay. noch einmal, אפילו המדגישות מדימה der andere חלק, was sie gewinnen in wenig ist aus, yes? Correct. Sog die Mishnah weiter, Hamva Keres. Keres, The firstborn. שהפילה שיליו, הפילו die ganze שיlia, להשליכנו לקלוגים. You're not choishish that has kedushas b'chor. Is that what it means? Yeah. Verkehrt, Shmuel. No, du sagst gut, aber verkehrt. Weil das ist die erste, ob ich mehr, du abchor, ממילא darf man noch, yeah? Aber bekannt, Megmen. So why don't you bury it if it has kedushas b'chor? כפי שאיזה ודאי שבלד זה קודש, אבוס, שהרי אם נקבו יהינו קדושו. Right. ורוב אבלודס,
Okay, die Gemara wird sagen, als sie was fake. Right. Afal gavdein shil yibloy vlad. Zok Rashi hocha ruba lav bar mikachad he dilma nekeva. Kilkama bigmar. וזה die Gemara wird sagen, אפשר ist ja eine Käbe, und אפילו als sie nicht eine Käbe, אפשר wird sie Mappel gewinnt die Vlad, memele we knock out the road, yes? Okay. ובמוקדושים, ומזון הבאים השלומים, יו, עוד מה בין השליו, תקבר. כבוס, ודort nicht das Tag Otos הקדושי. Do, sagen wir, die Kedusha ist käme nicht geboren, yes? That doesn't mean it's Roiv is not. We could say Roiv is not. You have a Roiv Keneged. Mukdoshim, what do you have? I don't care if it's in the cave. If it's Shloimim, it's in the cave, it's not possible. So I don't have a Roiv. Das ist der ganze Wort. Bechor, the spec makes it always Bechor. But regardless if it's over on the cave. I mean, you're right. If it's an oila, then it would not be kodesh, right? It's only by shlomim where you could use it in the cave or a chatos. Right. When koivrim oiso b'parshas drochim. B'parshas drochim, yeah, why not? Okay, זה פסקי שוב. ואין toilem oiso beilon mipnei darke o imoy. Bagoyim gibane psayin zu tun die Sachen. Okay, sie sagen, als die Goyim sagen, als sie helfen, als sie die Schmappel sein, noch einmal. I mean, the only shayla I have is you have to bury this, right? Because it's kodesh. So what the Havamin is burying is the same as hanging it from a tree, or as long as it's not thrown into the ashpa? Because the only reason I'm not hanging it from a tree is because of the kishuv or because of Dakar Amori. Otherwise, I'd be allowed to either bury it or hang it from a tree because it's kodesh. How does that work? Why is that equal to burial? Right. No, but it says not to hang it from a tree. Is equal to burying. Oh, that's what I'm asking you. Burying means to make sure as Caleb wird das nicht essen. Right. And that's not ba'ashpa. No, die können sie nicht bohren. As Caleb wird das nicht essen. Ich will das nicht mehr Wasser sein, ja. Right. That's why I don't throw it into the garbage. Aber nicht in ihrem, was sie da kein Okay. No hanimili. What's going on? No hanimili, in der Reiche steht das Schilje, שנמצאת בבהמה, ודי שיליה מותר בשחיטה סוהים, jo? Yeah. Und יוצא so מקצוע so אסורו. No hanimili as was, as Schilje eist, jo? Schilje eist. No hanimili de tonu rabonon. The rabbi says Ashilya. All babeim. Anything that you find in the behemoth when you shechs, begmanes. Yochel afilu yotzu miktsosai. Yochel afilu yotzu miktsosai. Talmud leimai oisoi. Oisa v'leishel yosa. So now we have two contrary mashmoisen. Na gut, you realize was Chazal sagen ist. Wenn wir das sagen, ist Roiv ist gekommen.
Aber die ganze Sache ist rausgekommen, Megmen, im Lorami und Megmen nicht, ja? Right. Mich der ein Schilje belevlad. We assume as episido, you know? Lemema v'loy shel yosa. Pshita da asura. The shema yotzav vlad v'harei hu ki yolud. The shilya basrei ozlo. Lo shariyosa shchitasa. Right. If the shilya came out before the shchita was accomplished, then what do I need a pasuk? Of course it's not good. It's a separate behema. Aber Favos, weil man doch gesagt früher. Choshesh l'roiv. No, aber Ain't shilya believe Vlad. muss ich kein sein, der Kopf ist rausgekommen. Und es ist ein Gebäude geworden, fahrt der Schritte. Sie bleiben in der Hand, die Schritte nicht machen. Was darf ich sagen? Noch einmal. Ja? Ja, was darf ich sagen? Veloy shel yosa. No. Was darf man sagen? Lo mikzoso. Right, that's right, let me tell right, exactly. So, die Gemara Kroas machte behalten. Okay. Als was? Rashi sagt, das macht der Balma. It's not telling me this drasha. The drasha achvisi yosa ikakra. L'chaytech min hat choil min hat kloyos kid amal elbe pirkin. Ich denke, mir gelernt eben Schneid von der Troll und die Kloß von der Vlad. And you leave it inside, make no sense. Right. That's if the Vlad was geschochten mit the mama. Yeah. Good. Eina matamo. Wait, this is Eina mitamo, right? Correct. Okay, boy, Rabbi Yitzchak bar Nafcha. Chamor. Oil Chamor Sholku. Chamor. Rashi sagt, Bishloi harbe moi. Lemad. Ile Tumas Ochlin. Look at Rashi. Im Nasa. Naso. Oichel letame tumas oichlin. What means it? I guess it means if a guy eats it. If it's roy lachila. Oh, no. It's from a chamor. Oil Chamor is touching your grapes. Are they tome or not? I understand, but we want to know if this. We want to know if it's considered like achila. Im nasa oichel. That's the shaila. Of course, the subsequent issue is if it became tameh. But the first question is it considered achila? Obviously, I'm not going to eat it because it's treif, right? So l'chayra, they're asking if chamor is boiled down to the point where it's edible by a goy. What's in the Shaila? Right? Is it achila? Yeah. When you realize that the Chamor is gestorben and you skinned him off before you boiled it, is the oil nicht mehr da. Right. Relativ gesagt, that by cooking it, suddenly kriegt er Thomas de Bele. No. The same way, like if you take a piece of wood and you make out of it a kli kibble, it'll become tame. But if not, not. Sie nicht gewähnt ein Kli früher, jetzt ist es ein Kli. And doesn't it going can oichel free? Hits that is an oichel. Hey, but how do you invent a new tume for something that never had tume in it? Because it now became an oichel.
אבל אויכל Let דווקא. me ask you easier. אוקיי, בסדר. Easier. You take a grape. How come the grape is not Makabal Tuma until it gets wet? אוקיי, fine. אוקיי, good. שמואל, bei Thomas Ochlin darf sein ein Hefze von der Weile. Der Eure nicht ein Hefze von der Weile. So how can the boiling makes it a Weile? A grape is Euchel und sie dort nein, als a Euchel kriegt sich getan mehr, lässt sie Muchscha. Aber es war nass. Wie kann sein eine Sache, was a Schor friert, die nicht gewinnt keine Weile? We're not saying it's mitame, we're saying it's mitame, it becomes tame. Shmuel is Tome, weil is a Chamoyel. No, we didn't say that it's mitame, it's mitame. It could become tame after you boiled it. It could become tame because it became achila. Okay. איפה bist du gerecht? Du sagst das Mitame, nicht schmecken. Yeah. Oh, That's how we learned the Mishnah. Lass mich sehen. Sie sagen, falsch, wie du sagst. That's why the whole deal is if it's a nechal or not. Before it was not nechal, now it's nechal. That's all. Tanine. Oh, es redet mir so bekabbelt tun gesagt. Tanine. Le Thomas Neveles. So what? Thomas Eichlin Tanina. Thomas Neveles Eichel Tanina. Thomas Eichlin Viazoi. Where do we learn it? The Tanya. V'hashilya ein metamein Thomas Eichlin. They don't become Thomas Eichlin. Ad sheshalku. Until you boiled it down and you made it edible. And when you machash it on it. Shmuel יורד לגניז. האויר והשילי אשר באימו אין מטעם תומאס אייכלין. Good? No. נוח הדין, אויר ששולקוי. It's the same, it's the same but now that shesholkoi. יש אחי שבעליה לא אוכלו, מטעם תומאס אייכלין. Right. האופן הגמורדו, אז בוס, as I macht this roy lachila. wird es euch. Thomas Neveles namitanin. Geht הנוגע בנבלוסו יתמו. דעה שנמיר בנבלוסו ולא באויר. באויר איניש מטעמה ולא בעצומוס ולא בגידים ולא בקרניים ולא בכתפיים. ואומר רבי בר חנא, was ist der ich darf a Posig, das ist ja nicht mit Tame, das doch nicht in der Weile allein. לא נצריך אותו כתר, אלא כגון שהאסון ציקה גדרו. He cooked all this for a very long time with spices, which is ראוי לאכילה. ולאף על פי כן, זה nicht mit Tame, תומאס נבלה. wo ist das gefragt, früher, normal אפשר. Du fragst לגבי סיברנו אויכלין או דרני שברנו זה אויכלין. But now you have your kasha. אוקיי, תפקד, שתקה, אינו מתאמן. יכולת זוג, שכן ישברנו על הבין. אינו מתאמן. I'm saying, what was the hava mean? אוקיי, fine. I'm not really saying, of course it's yematame. יכול גמד על אישה לסבוסו, אז תאסוף את זה מפורש. If you made it Sikek Kedera, even if you made it Sikek Kedera, it's not Matame. Right. Fila dos gemacht, Sikek Kedera, nicht Matame. Right. So you want to know, I mean, the Gemara is asking, which one are you telling me? Either one, if you're telling me the din of it's mitame, it becomes tame, we learned it. And if you tell me the din that's not mitame, we also learned it. So it says lo'olam, I'm telling you the din
of mitame, that it could be mitame, that it could become tame. Tumas oichlin, v'shayni or chamor demos. So he tells me there's a special chiddush. Different than others. It's worse. But it was. But even then, if it's boiled, it could become achilus. So that's why I need a special chiddush to tell me that. But Lemaise did not solve it. Yeah, he did. So for the far otter asofek bachamoy, so die Mishne bozok, it me kochtze, wenn ze euchel, was sie ba bear, ba lion, but those. Correct, but he says, but before that he taught me chamer. Take a look at the last line on Ayin Zion. Rabbi Yitzchak Bar Nafcha, he wants to know about chamer. Is masbir verboso. Was it the shail? Okay, yeah. Reise doch do Breise sagt das ist anders. Right. Shluye sheyotza. Rabbi Lozer loishanu el she'ein ima vlad. Das hat man gelernt in der Mishnah. Also Shilye sheyotza so mikzos is asur ba'achila, aber nur mehr der Kopf gewinnt dort, ja? Yeah. Aber loishanu el she'ein ima vlad. Aber yesh ima vlad, ein chashish in levlad acher. So what that means that if this Vlad separated from the Shilya and now I just have Shilya, right? So I'm not choshish that this Shilya is carrying another Vlad. It was after you went twins dort. A zweite, yeah. You're right. Das nicht. Let's see the Rashi. Ba'oisa shebifnim. The Shilya that's coming out now after the first child, I'm not choshish that it's carrying a second child. Right? After every baby is born, there's an afterbirth that comes out. So maybe that afterbirth is really a protective Shilya for a new baby. Zok the name. Shema oid oyo vlad achim ze beyotzo. Shezu shalom. Ze shebefnim. Listen good to the Rashi. Kva yotzo shel yosoi. ומכל מקום, של יזו אסורו, שמא של ולד אחר, ובזוק. Oh, ein choshishin shema oid hoye vlad acher im zesh v'yotza v'shul yezu shaloi hoye. V'zesh b'fnim kar yotza shul yosei. That okay. noch einmal die Rashi Shmuel. All right, so there's a Hagor here. Hey. Ein choshin shema oid hoye vlad acher im zeh v'yotza shul yezu shaloi. And that this shulya is for the second. No, not choshish for that. This shebefnim kvar yotza shul yosei. אפשר given a andere vlad that was gegangen. And the Shilya that you have here belongs to the vlad, was ich do nicht to, und wo du treffst
innerwenig ist von der anderen, nicht von der Schilje. Isn't this what Rashi is saying? Shema oid oyovlad acher im ze. Good? Yeah. Beyotzo, jener is arois, ושיליה זו שלוי. וזה שבפנים, the blood that you find inside, כבר יוצא של יוסף. ומכל מקום, Mashum Hachita is corrected. שיליה זו אסורו, דשמא של בלד אחר או ישראל. Right. Ain't chashishim for this. This is the case that you would make if you wanted to be chashish, but we're not. That's what Rashi's saying. You read it positive, but the effect is negative. This is, when zog the Mishnah, amiton nicht essen, only if the shilya is empty, and I'm afraid that there was a head there, and the head was nimoyach. Aval yeshim of vlad, or if the current shilya that came out as a vlad, Either before or after. ומזה zogt Rashi the roishe v'ru b'bifnim. No, you don't see Rosh Rubi Bifnim. You see another shilya. You see a shilya. זה zogt Shmuel about זה zogt Rashi. Rashi, where? Ain't chashishim shema oid. Go to the Rashi before. Before? אלא שאיני מובלד באוישה שבפנים תום nicht. אבל יש מובלד ורואים אנו רוישוי ורובוי לפנים. No. זהו, nicht nur, Teil schon דיברתי. Und der If there was another Vlad. No, the Shilya was mir sehen mir als Roishe Verube. Ja? Wollt mir gekannt sagen, ja? Wollt mir gekannt sagen, als Efscher do zwei Sachen. Der Vlad doesn't belong to the Shilya. Yeah, that I hear. But the case where Rashi says, Sagen mir, nein, mir merkt, ein Chosheshim, und mir Meile sagt ja, wir nehmen an, aber der Vlad innerwenig belongs to this Shilye, und Meile ist geworden Mutter beschita Soem, und wir darf nicht trachten, öfter das Shilye von anderen Vlad. Here, Shmuel, I'm reading to the article. אין חושש אם לא יאמר שאולי יהיה עוד ולד אחר ונימויח בתוך שליה זו. here? no. ונימויח. הוא כבר יוצא רוישוי, ואסור שליה זו באכילה. אפשר, ואילו ולד זה שאנו רואים, שליה אחרת סוי סולוי, ונימויחו ויוצא. זה תאי שזה יום. שאיזה מסתבר לחשוש לכך, אלא תוילם את השיליה שאנו רואים בבלעת זה שאנו רואים. שמואל מיר זוג הזה. השיליה בסמירום jetzt ot innerwenig Räusche berufen. Darf man sagen, dass sie geworden Mutter beschritt das die Mama? Nein, öfter das aus. Weil öfter die Shilya belongs to a previous Vlad, was ist im Ganzen zugegangen. Und wenn du treffst innerwenig jetzt, das ist von anderer Shilya. What difference does it make if you tell me it's mutter b'shchita simoy? It doesn't matter. Aber mit gelernt in der Mishnah als Tama Shilya. He's saying I have a problem, right? A baby was born, a baby animal was born with a shilya coming after it, right? Don't be choshed. I'm sorry.
There's a shilya that comes out first, and then there's a baby animal that comes out afterwards. Ein choshishin levlad acher. We're not choshish that this shilya was from another vlad, and that this shilya was Rosh Veruba and it came out, and therefore it was born before the shchita, and therefore the shilya is aser. Ain't choshishin for that. No, this shilya belongs to the animal that's coming out. Right. Favos the Shilya belongs to a previous Vlad, but the Shilya given also. Because with choshish, maybe that previous vlad, the shilya came out. Rosh Oirubai was in that shilya, and then it went back in. For Malatos to do for the Zox is a good, That's what I see in Rashi. The shilya that we said in the Mishnah, that we're choshish, that it could be, that it's a vlad that was born before the mother was geschachten, das is taken tum. No, you're not allowed to eat it. But if there is a animal born with the shilya, we're not choshish that there's a second shilya involved, which means we're not choshish that this shilya is not from this animal. It's from an animal that came before and it was stillborn, and it came out and it went back in. And now there's going to be another shilya coming somewhere else. Das nicht. Okay. That's as I said in Rashi. Ain't choshishin shem oid hoya vlad acher. Im ze v'yotzo v'shilya zu shaloi v'zeh shebifnim kvar yotzo shel yosoi u'mekol mokoim shel yizu asura shumachi shel yizu asura the shema shel vlad acher hoiso. What? I'm saying events for the Vlad Acher. What's Ansatos? Because the vlad acher might have come out and it might have gone back in. And Good, good with the legs too. That's good. Yeah, good. But really, I'm not like, that is the case of the Mishnah. If there's no Vlad Acher, so maybe you should be choshish for that, even if there is a Vlad Acher, dosak menisht. Right? Because that is the case in the Mishnah. If a plain shilya comes out, we're choshish that the roiv of the animal came out with that shilya. Guck, wo du sagst, ist Rabbi Yochanan. Guck, für Rabbi Yochanan Omar, בין אינים ובלד, בין ישו ובלד, חוששים בבלד אחר. Oh, okay. Eini. Aber sagt der Teitschop, die Wörter von Rabbi Yochanan. That's exactly what the Rashi is saying. We say Ein Choshen, but Rashi tells you what the chash would be. So Rabbi Yochanan אמר בין אינים ובלד, בין ישו ובלד, אסור. So die Machlekes Amoyroim ist, wenn sagt die Mishnah, als Ashili ist Mutter, als einem Ovlad. Aber Yeshu Ovlad, aliba der Rabbi Yochanan, ben ich choishe, שזה אפשר. The other way around. The Mishnah says if a shilya came out partially, then it's usr. Right. That's if any mavlad. But if it came out when yeshi mavlad, then it's not usr. Because this vlad is what was with the shilya. We're not choshish that there was anything extra in the shilya. Rabbi Yochanan says, yeah, we are choshish. Of das fragt die Mishnah, Eini. Rabbi Yochanan amar ben yeshima choshishin l'vlad. Eini v'amar Rabbi Yirmiyah l'chumra amra Rabbi Elazar. Was meint l'chumra amra Rabbi Elazar?
Dova zeh shehoya machmir Rabbi Yochanan means only l'chumra. No, was Rab Lozer hat gesagt, als eben sie do a Vlad Choshishim, le Vlad Acher is no lechumre. So what? Versteh. So really, Kashi is how could you say so positively that Rabbi Yochanan is choshish for Vlad Acher for such a shilya when all he did is he said it l'chumra? That's the kasha. Don't know. Uh-huh. Says the way we just learned well is as Rab Lozer is maker and Rabbi Yochanan is mach. No? Aber Rabbi Yirmiyah sagt, dass Rab Lozer ist der Machmir. Und wo sagst du früher, dass Rabbi Yochanan ist Machmir, Dienstag auf Rab Lozer? Okay. אלוהית מערוכית. אומר רב לוזור, לא ישונו, לא ישונו, אז ווס, אז שיל יש יוצא מקצוע אסור, because we are חושש that there was a bladder, אלא כגון שאינו קשור. Bavlad. It's not connected to a vlad. Therefore, we can have a chash that maybe it came out and it was born, etc. Avol kshula bavlad, but if it's kosher bavlad and koshishim levad acher, then this kshur bavlad tells me that this shul is from this vlad, so I don't have to be kosher that another one came out at any point. Es ist, es ist קשור בבלד, darf ich nicht חושש sein, es gibt noch ein Schild gefriert, ja? Eibshis kshur bavlad darf nicht kosher sein as their shilya belongs to a previous represents, right, exactly that. integrated, yes? Right. I'm not kosher that this shilya is a stillborn child in there and came out before. But because it's connected, so I know it's to this vlad. Rabbi Yochanan Amar, Onu ein lonu el yeshilya b'loy vlad. Avol yesh im vlad, ben kshur b'vlad, ben ein kshur b'vlad, ein choshishim levlad acher. Rabbi Yochanan goes one step further. It's like Rabbi Yochanan Mekel, Rabbi Lozer is Mach. Right. Rabbi Yochanan goes one step further. He says, I'm not koshish, whether it's connected to a vlad or it's not connected to the vlad. So long as there is another vlad, I'm not koshish. I'm sorry, so long as there is a vlad, I'm not koshish for another vlad. Hainu the Amar Rabbi Yirmiyah l'chumra Amar Rabbi Lozer, and with this comes as good a cheshbon that Rabbi Lozer is the one who's machmir. An empty shilio comes out, und mir mehr, als ich bin, a Korb ist rausgekommen, Tome nicht das. Vielleicht ist Jottes so Mikzos, yes? If you have some excess, if you find it inside, you have no problem, no? Like, you find it inside, the Mishnah gesagt, führt am Emet, no? Jetzt, mit was ist Rabbi Yirmiyah Machmir mehr für Rabbi Lozer? Mit was ist Rabbi Lozer Machmir mehr für Rabbi Yochanan? So Rabbi Lozer sagt, as if I have a shulya come out and the behemoth is connected to the shulya, then I have no problem. He says only if it's connected. How right? If it comes out and it's not connected, then I'm choshish for vlad sheni. That this represents a vlad sheni, and it could have been born and osir. Rabbi Yochanan says whether I have
Vlad connected to it or not. If there is a shilya and there's a baby animal, I'm connecting the two and I'm saying that this shilya is for this baby animal. I'm not choshesh for another one. Tanya Kabose, the Rablozo, Amapeles, Min Behemo Chaye Beoiv, Veshilye Kumta Rois, Tizmapel Kemin Behemo Chaye Beoiv, Veshilye Kumta Rois. This is a woman. בזמן שקשורו השיליה, if the shilya is קשור to the ולודס וזקוקנו לס בעמק חיה ואוהב, אין חוששים לבלד אחר. מה בשביל הבלוז הזו? But only if the קשור, yes? אין קשורה. So ממילא אישו נשתומם. Der Vlad nicht בצורה סודום, und sie nicht gelegt. אבל אינו קשור בוהם, הרי נמיתיר עליה חומר שני ולד. שאני אומר? שאני אומר, שם אני מויח שפיר של צ'יליו, אפשר יגוון דו אנדר ולד פריאט, Ja. Und חודשק מרזן jetzt, Vlad was guckt euch wie er behebe, so, und er schirje, das ist nicht kein Reihe. Shema nimoyucho, shimyoso, ich soll spielen sehr. Ja. So sagt Rashi. Hari matal isha zois, chemish ne vlodes, the cheshin shema hoya b'shilya zu Vlad Gomer, nekeva, v'teshev olav l'nekeva, v'afilu b'leido yeveshto, Tameya Shavuayin, Kidin Nekeva, Machmas Safik, Vlad Acher. Leia Veshta means what? That she didn't have Blut, בעצם נשתום אצל לבדל. Oh, it's a okay, it's a lady Yeveshta with a shilya. Yeah. Okay. Gam Chumer Shel Zeh, Natal Leha, V'Noima Vlad Zeh, Mishil Yezu, V'Loihoya Bod Yelid Acher, Vlad Acher, V'Zeh Ein V'Zu Ein Vlad, V'Ein Lo Shum Yemei Toyar. Aha. Ahainu Chomer She'im Loit Nimtza Zeh, Imo Kaimlan Msachas Nida Hamapela Shilya Teshev L'Zochar and Keva, Noisen Lo Mio Yemei Toyar, Shal Zochar De Ein Shilya B'Loi Vlad, Aval Zu Ein Yemei Toyar, Shema Nimuch Shapir Shal Shilya, Shvir Shal Shilya, V'Hu Hoya Vlad Gomur. Good. So this is unfortunate for her because not only do we put on her the suffix that she may have had a regular human child. She has 14 Yemei Tumeh, and she has only 26 Yemei Tahara. No, you may Tyra. No, you may Tyra. That's the second chumrah. The second chumrah is because we see this animal, maybe the shilya is from this animal. Right. Good. Weiter die Gemorre. Shem and Numach Shilya, yeah. When gehst du raus von Stub 5-2? Yeah, in about 5 minutes. המבקר שהפילו, was hat die Mischner gesagt früher? המבקר שהפילו, yeah. וכוישת המבקר שהפיל השליח, שליה, ישליכנו לכלובים. וממוקדושים תיקוב. אפילו די גמרא ויסן, אבוס ישליכנו לכלובים, לא? Yeah, okay. מה הייתה מאומר רבי כברי דרבמי? רויב באימויס, יולדויס, טוב הקודש בבחורו.
ומיעוט בהמו יש דובו, שאינו קודש בבחורו ומה איניהו נדמה. So right away we create to the majority of מבקרס המיעוט נדמה. בכל יורדויס מחצה זכורים. Mechza nekeva. Smoich miut nidme. Mechza the nekevas. Havulu scharim miut. So do they have a minyan on Shabbos in the like in the Mir Minyan? Yeah, every Shabbos morning and every Friday night. Yeah. They had a Shabbos morning? Shabbos morning, easy, but Friday night is a bisschen schwer. Du kannst kommen, es machen, wo es When they daven Friday night? Wir haben 15 Minuten vor die Schke, wenn du da bist, ständig. Oh yeah? So Yeah. they make Shabbos Bismanoi? Yeah. Maybe you can call a federal service to machen, wo es I'll call you from the house. I'll give you his number, or if you tell me you're coming, because every week he has to call people up. Okay. If he has sent. You have his oh, you don't have his No, number. I have it in the house. Ah. Okay. Bli neder. ובמוקדושים תקובר, מהטיימר הוא במקדשים. Also, du hast gesagt in der Mischne, בין זוכר, בין הקבר, בין קודש, חוץ מנדמה. Right. Okay. Okay, the rest is unfair. So, machen זה, פרנקל ותלרנן, מסתום מכיר, נס, כמעט הבלט, whatever, AUVs, approximately, I'm making an approximately. You must have the vote is when? 3 o'clock. Oh, 3. So you have to leave the latest at 11. No? Yeah. Now, in Bible, Muzag on front. You forget that it's a Bob. Oh, please. No. It doesn't have to be on. They have to be Fadi on because she has to help her daughter prepare. Yeah, right. Aber ich sage Sonntag, sage ich straight in the morning till 10. So was we can yet tell is, okay, I'll be in touch with you. If the visit come 11 from 10 to 11, if you can make up with Rachel that you would leave at 11. Remember, on a normal Sunday at 11, you're there in 2 hours and 15 minutes. So I'm going to call you to let you know. Don't call me. The word is, ich bin da Sonntag in der Früh, and I finish teaching here in this shul. Yeah. If we decide to learn, I'm staying here. You understand? So, okay. So how should I let you know? No, we have to make it. Oh, okay. So we'll talk to each other. What's the Shabbos? Do me a favor. There's my number in the country. Yeah, it's 8445707 Yeah, if not, 4058. if not, it's the voice number. Just if you make up. I mean, the truth is, Shmuel, Mr. Kannst du bis 9 bei Nacht tegen. Remember Shmuel again. If you leave at the house at 11, it's 2 hours and 15 minutes. Okay. You'll be there at 1:15. Okay, let's Hashem. Mazel tov. Baruch Tia. Simcha is bei all Yidden im Yitz Hashem. In Deutschland Simcha Baruch Hashem gemacht. 4, das ist die 4. Yeah, Baruch Hashem. I know. Baruch Hashem. All tov sei gesund. Gute Nacht. All tov.